سكوب with إبراهيم، حلقة جديدة الآن الام بي سي اديت. So sorry, Tom. I'm late. I'm nearly there. الليلة أنا بمهرجان برلين عم بتحضر للأكاديمي أووردز. أهلا وسهلا بسكوب وطبايع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج سكوب مع إبراهيم على برشاشة ام بي سي الشاهد ام بي سي اديت. اليوم نتكلم عن باربي موفي. الليلة عم نحتفل بكل موسم الجوائز مع حلقة خاصة من سكوب وضرايا بتحضرنا للإيفنت الكبير الأكاديمي أووردز. بالبارت 1 تكريم الأوسكار وينر والنوميني هالسنة مارتن سكورسيزي ببرلين. I'm really more interested in the people who put the film together. والكلام عن المخرجين يلي برزوا بترشيحات الأوسكارز خاصة التونسية كوثر بن هنية بفئة أفضل فيلم وثائقي. إنه فيلم يكون القائمة القصيرة للأوسكار إشي ممتاز. أما بالجزء الثاني والثالث فرح نعطي كل تفاصيل وتوقعات الفئة الكبرى Best Supporting Actress وActor وBest Actor وActress. We did this with a lot of passion. مساء الخير للجميع واهلا وسهلا باجد حلقه من سكوب باي. انا ريا متواجده هون على الريد كاربت للبرلينالي، طبعا مهرجان برلين السينمائي الدولي. الليله عم نتكلم عن كل الاورد سيزون، بس رح نبدا هلا مع الاوسكار نومينين الجديد مارتن سكورسيزي يلي تم تكريمه هون بمهرجان برلين. To share himself with everybody, and he's also willing to hear every single person on that set, everybody that walks by. He knows that it's a team experience, and he hears the caterer, he hears the grip, he hears the gaffer, he hears every person that walks by, and he has a little tablet and he makes notes of things that people say, because he understands that he's making films for everybody and that he should listen to everybody. And it's just a beautiful experience. I learned so much. I just couldn't get enough of following him around. I wanted to really understand his process, and I learned so much working for him. We've been very lucky so far, I think. I'm really more interested in the people who put the film together, and that is myself, but the actors, writers, and particularly the Osage Nation themselves, because they work not only in front of the camera but behind the camera, and a lot of the scripting and a lot of the what you see the result in the film comes from them. I mean, living in that area for almost a year, so that's what I hope that they're satisfied with it. Pictures tell us a great deal. I mean, we could read, there's no doubt. I mean, we could read volumes, but somehow one has it has its own value, literature. But to see an image, and to see images from 1918, 1916, all the way up to now, 100 years ago, it tells us more about who we are as human beings, and also informs us of the past. That's the most important thing, the old story, not to repeat the past.
كبست دايركتورز طبعا مثل ما قلنا مارتن سكورسيزي بيعود كنوميني لفيلم كيلرز اوف ذا فلاور مون يلي هو مستوحي من قصة حقيقية. Oh, Sage. They have the worst land possible. But they outsmarted everybody. The land had oil on it. Black gold. Money flows freely here now. I do love that money, sir. I have to say you made me love movies a little bit more than others, with your films. How do you feel your love of cinema remains after all these years? Intact? More? Less? Different? Oh, it's intact. There's no doubt about it. Maybe even more. I mean, I'm overwhelmed by it now because now cinema, because of the new technologies, it opens up the world to everyone. I always found it watching foreign films fascinated me because I want to know about the cultures, and I wanted to see films made by people in those countries about themselves, not from the outside in, from the inside. المخرج اليوناني يورغوس لانتيموس كمان بيعود كنوميني بالأوسكارز بعد The Favorite هالمرة ل Poor Things والفيلمين كانوا من أداء أما ستون. I am Bella Baxter. I'm a flawed, experimenting person. I seek outings and adventures. Well, there's so much to discover. You're the most beautiful woman I've ever seen. Oh. نيو نوميني بالأكاديمي أووردز المخرجة الفرنسية جوستين ترييه لأناتومي أوف فول الفيلم يلي فاز بالثعلبة الذهبية بمهرجان كان السنة الماضية هو من أفضل الأفلام للسنة. I need you to be precise. Tell me everything. Yes. I don't know what happened. I think he fell off that third floor. The window's open. جوناثان جليزر لزون اوف انترست هو أيضا من النومينيز كبست دايركتور. I hope when I read the script for the first time, it will be an impact and it will be an important movie, and I realized it in Cannes. I was overwhelmed and thrilled about these reactions, and I'm really proud to be a part of John's vision, and I hope many people will watch the movie and will talk about it. Die herrliche Zeit, die wir gemütlich im gastlichen Hause verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. وطبعا البيج فيفورت ليفوز كبست دايركتور بالاوسكارز هالسنه هو المخرج البريطاني كريستوفر نولان لأوبنهايمر بعد البيج فيفورت ليفوز كبست دايركتور بالاوسكارز هالسنه هو المخرج البريطاني كريستوفر. The directing are Dustin Triet. What else were other? Oppenheimer, Yorgos Lanthimos. نولان Oppenheimer, Christopher Nolan. اوبنهايمر Martin Sarkos. بعد ما فاز بالجولدن جلوب بالبافتا اوورد وبالدايركتورز جيلد اوورد. It's such a pleasure to speak to the both of you gentlemen. I'll start with you, Chris, and diving into this very thought-provoking, fascinating world at the time. What were you mostly driven to? I was mostly driven to getting the Christopher audience Nolan, into Robert Downey Jr. His story is one of the most dramatic I've ever encountered. I felt that if we could just, be there with him in these incredible situations, including and not least this moment where he and the other scientists of the Manhattan Project don't quite know, they can't quite eliminate the possibility that when they do that first test, they might destroy the entire world. And yet they go ahead and they push that button, and to be there in that room, to take the audience there, that really was the driving force for me. You're a great improviser, but this you can't do in your head. Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world? Chances are near zero. وهلا بيج
سبيشال منشن لكوثر بن هنية يلي ترشحت بس دوكيومنتري بالاوسكارز هالسنه لفيلم بنات ألفا يلي بعد ما شفناه بالمسابقه الرسميه بمهرجان كان السنه الماضيه فاز بالسيزار اوورد وبالسبيريت اووردز بيج اووردز قبل الاوسكارز وهي من الفيفورتس. انه فيلم يكون القائمه القصيره للاوسكار شيء ممتاز. هي مش اول مره لانه فيلمي السابق الرجل الذي باع ظهره كان متسمي احسن فيلم بالبيست انترناشونال، احسن فيلم عالمي باللغه الغير انجليزيه سنه 2021. فهذه المرة الثانية رجعت بفيلم وثائقي اللي هو بنات ألفا. فالمرة الثانية اللي عندي فيلم في القائمة القصيرة للأوسكار وأنا سعيدة جدا. يعني احنا المخرجين لما نعملوا افلام رغبتنا انه الناس الكل تشوف افلامنا، لكن عموما لما نصنعوا افلام في منطقتنا هي معناتها تتشاف كانها افلام مؤلف، افلام وثائقيه فيها سب تايتلز. فلما تمر يعني باشياء كبيره مثل الاوسكار ولا كان مثل فيلمي فاحتمال انه اكثر ناس يشاهدوا الفيلم يكون اكبر. فبالنسبه لي انه الفيلم يكون في القائمه القصيره للاوسكار هي مناسبه لانه اكثر عدد ممكن من الناس يشاهدوا الفيلم واللي هي حاجه حلم كل مخرج. هذا هو الجانب الخايب في شيلز ودابا نشوف الجروح نتاعو. Orphans, daughters. بالبارت كل توقعاتنا للاكترسز مين رح يفوز كبست اكترس بالاوسكارز ومين كبست سبورتنج اكترس. خليكم معنا بسكوب روايه من برلين. عندنا سكوب روايه من برلين وعم نتكلم عن الاوورد سيزون وكل توقعاتنا للاكاديمي. That's it guys, we shared enough info for this episode Barbie. You know, time to end. They will talk about the new movie by Orpha and his 4 sisters. Think of everything in between as you see. Do that. وصلنا لنهاية حلقة سكوب رواية من برلين لهالأسبوع وأنا برجع بشوفكم بعد العيد لأن رح نتوقف لشهر رمضان المبارك ولكن الأسبوع المقبل بمارش 10 ليلة مارش 10 لمارش 11 تراقبونا عبر انستغرام لكل تغطيتنا لMBC2 للأكاديمي أووردز هالسنة. وطبعا فيكم تتابعوا الأوسكارز لايف وحصريا على القناة الثقافية عبر شاهد. Don't miss it, stay up for it. لهالوقت كمان دايما تابعونا عبر السوشيال ميديا من انستغرام لتتابعوا everything in between.